Nice one, Raj. Good job, ah. Hopefully. Recording na yan. Sige. Amo lang kita kasi, no? Kita choice. Irvin! Patlag ba yun? In-adjust ni Irvin, pero wala pa rin. Naku, pilit na tira na naman. Diba, shot clock na yun? Hello guys, sorry hindi kami makapag-live sa unang-una. Tinatry po namin talaga sa first quarter lahat ng smart, low, lahat na maisip nyo. Wala talaga gumagana. Dahil lang talaga sa bagyo siguro na dumadaan dito sa atin. Tsaka hopefully safe naman mga tao natin dyan sa, or nanonood, or mga fans namin dyan sa Cebu. Hopefully safe po kayo. J-Love. First possession for second quarter. Kaya Giants. Kaya recording na lang muna tayo. Nagsimula naman tayo sa second quarter. Yes po, sorry po talaga. Ginawa na namin yung lahat kaso hirap talaga yung signal. Ayaw niya talaga. Ayaw niya. Pag ayaw, huwag na pilitin. 21-27. Open si Raj. Yun lang. Nasobraan. Sige lang. Ito sa kill. Yung cramp got this you left thigh. Yung cramp kill, yung subili pero baka biglaan. Kaya baka todo porsa lang ng tira left, todo porsa ng Mag-isa left. lang? Mag-isa lang? Solo lang? Solo? Landing lian sino eh. Todo porsa na left pagayod. Ouch. Wag lang. Paminsan kapag mabibigatan sa isang paalat, hindi na kaya eh. Hindi na kaya sa edad. Dati kaya pa. Yeah, Kahit mag-tiptoe ka pa, kaya lang ng buong katawan mo. Ngayon, hindi. Dapat as much as masakit possible. ka no? Pag Both feet planted na lang. Alvin! Short. Short! Last touch early. Naku po. 5 to shoot. 4 seconds. Aurel short. Ay, Ronel rather. Sorry po. Foul number 13, first personal foul. Dayan trying to make this into a third. J-Lao. No good. Aurel jump shot. Mainit si Aurel. Sabi naman kita Canadian DPR ah. Ay, mainit si Aurel. That is if makunin ni Joans ang back-to-back championship ng Dayan na possibility para magkaroon ng dynasty. Ryan for 3. Bang! Ryan for 3. Galing pa yan ng injury. Kaya nga, may injury pa yan. Naglalaro. Nabitawan ni Aurel. Sayang naman yung backdoor nun. Nice defense by Raj. Mike, hands it up to Ryan. Happy day lang. Ryan, siguro most likely outside the arc na lang muna siya for safety. No? 5 to shoot. Mike, pinabayaan. Bang! Mike,
Pistol for 3. Paunti-unti nakakabalik yung Joans. Dati- Dayans pala, Dayans. Dati si Mike, parating cold start din siya parati, di ba? Yes. And recently this season, parang ganun po ang ano niya. Pero ngayon, siguro, init na ngayon. Dalawa na lang. Aurel And finds Alvin. 5. Sobra. Here comes Dayan. Step back. Step up. Oh, good. Ronel. And to shoot. Jason. Naku po, pag tali ko ni Jason, andun si Mike. Charge. Charge timeout. Joran Chronicles score 27-29. Alian na to, Joran Chronicles. Sabi yung foul if out of bounds. Baka out of bounds yung Ken. Kung may nakabla. At it bilang. Wala mo nagsinya si Bo. Baka out of bounds lang. Baka. Wala man na gano'n. Kabayan ko lang. J-Lo for 3. No good. Huli, muntik. Recover to the corner. Good backs out by Irvin. Possession will goes to Dayan. Here comes Dayan. Mike. Open under ni Mike. Kulang na patas. Short. Inilit ni Mike yun. Foul goes in with 21. First personal foul. Sinubukan niya yun. Baka may foul, no? Fishing foul. Anjo. Kick out pass. Gandang pick by Ronel. Foul yakin kay Erwin. Foul on jersey number 0. First personal foul. Si Bo, Akel uno, Erwin uno. Ken pa ba yung uno niya? Ano ba? Dos team foul uno. Yes, sakto. Dos entra. Coronel. 27:31. Lapit mo masyadong score. 3 minutes 53 on the time. Mike Service. Step to the paint. Outside Vela to the corner. Good. Mobra. Sobra. And to shoot. Miscommunication there. Thinking Yes, Jason- akala ni Jason magkakad siya. Akala niya kasi Ay, si Ronel. mag-casting si Ronel nun. Kaso, mag-corner pala. Kaya nga, JJ Lau. I drop. Bulak! Nandun si Surigao. Tayo ball. And to shoot. Shoot! Ano ko shoot? Sa trash can. Last timeout.
Nice defense by Jun. Yun, foul na. Grabing pressure naman nun. Foul jersey number 21. Second personal foul. At least nag-pressure si Jun sa depensa. Hindi din siya magbibigyan ng masyadong space. 10 to shoot. 5. Ngayon na pala din sila shot clock sa taas. Corner, Mike. Mike. 4-3. No good. Five. Angel. Last. Yan, Jomas. Harap-harapan yun. Favorite. Mike, favorite mo by Mike. Mike with the score. 3-point game. Seconds to play. To shoot. Nice defense, pero Oh, grabe naman yun, nagawa ng paraan. Dalawa. Wala, isa lang yan. JJ Lau, sumubok ng bell. Jason recovers the ball, tries to pass it off. Oh, so good. Last 2 possessions ngayon. Titira yan pag pababayahan. Off the glass, pasok. Hallelujah. Last seconds here, foul. Jason. Foul jersey number 24. First personal foul. Biglang 7 na ulit. To shoot. 5. One second remaining. 1 second. Raj tira tres. Raj pa ka, entro pa ka. Kaya nga eh, kala ko papasok pa. End of second quarter. Score 31 to 38 in favor of Joan's Hawks. Un timeout ng Chene Joan sa third quarter. Ganda yan, Chene pang U2. Gaha. 1 timeout, 2 timeouts din sila. May isa sila. Dalawa na lang. Third quarter underway, 31-38. Lead 7 for Joan. Justin goes straight into the wild jungle. Juke tries to get it back. Yes, sir. 10 to shoot. Grabe na ang hassle ni Juke. 5. Hail Mary. No good. Sa sobrang bilis ni
Justin yun sa pag-offensa niya, parang malit lang talaga ang time for planning sa offensa nun sa ano. Kahit i-rebound man ni Juke, kaso parang ni-shorten ng offensa time for strategy. Finger out. 10 to shoot. 5. Good defense for Joan's Parma Force. Adjusting. Malo daw. Sa Dayan nung wala. Kaya, Last time pa yung wala actually. step back. So good. No good. Nice pass. And doon si Juke. Pass sa huli. Joke, titira ng tres. Try naman din, di ba? Yun. You never know. Ka to give. Tries to gem but it just overshoots or sobra lang talaga sa kabilang side. Foul number 16, first personal foul. Oops. Malayo na ng paunti-unti yung Joan. 8-point lead. Low scoring talaga actually, no? Third quarter pa lang. Give right there, gets the draw. Basket Foul! down! Basket counts, foul on jersey number 27. First yun ba? First pa lang. First personal foul. May pa. First pa lang. First pa nyo abla. First lang mo nyo abla. What you hearing, man? Sorry. Roll. Nice huli. Deny the roll. Diretso. Jam. Again, free throw line. Bang! Then, goal is up. Puno-uno pa lang. Justin nakawala. Si ano lang. Juke Santos. Pabalik lang. Daming rebound na ni Juke ha. 10 na. Ha? Double-double na. Si Wow. Duke Santos. Ano kailangan pa ng triple double assist? Or- Wala, yun lang. Wala Yun pa lang, siya wala. assist. Wala lang. Okay na, double-double. Enough na yan. Okay. Right corner, lumagpas lang sa kamay. Ang sakit. Ready to shoot na kasi si Mike. Wala pa yung bola. Yun nga eh. Pullman press. Yun, nakalusog lang. So now, step back for the two. Gets it. Nueva City. Around. 10 to shoot. Mike for 3. No good. Justin almost has it, but denied by Mike with a steal. Pwede kay Gem, no? Alvin Munoz. Subject daw. Kinese contact, so, or hindi, it's either Chenele or Nuay. Most cases, taugalin na Chene. Contact lens. Ano pa si arrange. Lo. Arrange lang anay.
Especially sa ilaw, mag-ano na yan para maggulo yan eh. Pwede na ba? 36-45, Johns with a huge lead of 9 points. 9 ba? 9. Mike, doon para sa glass. Mike Augusto. Finds the roll, Duke, tries bang Irvin. Good. Lang. Nakapag-abot ang bola ni kay Irvin. 9 seconds of the shot clock. 9 seconds. Five, Mike in the middle of the fray. Back una. Gitnaan, nice stop by Duke. Beautiful done. And pass to Anjo to Justin. Layaw pa rin. Sinayang ang 2 puntos. Buti, bumaba agad po. Abaw pa. Pang Agay? Bobo. Agay? Wala kay pa si Joe. foul number 27, second personal foul. Nice stop na naman. Pero papunta kay Mike. Titira. Bang! Pasok. Michael Gasol for 3. Habol ko, net lang yung gumalaw dun. Habol 41-45. It's been a minute or more na wala pang score ang Joans. Long 3, short. Mike again. Drop pass. Sayang. Alam ko na talaga doon tayo pupunta yung kaya na Jem. Hindi lang Isang ganun kasi pasa mo ganun, hindi mo ano yan, anticipate mo pero hindi mo maabot kasing kamay mo. Kailangan maglapit eh. Ng dalawa kasi umahabol kaya Mike. Justin, attacking Justin. ball, getting doubled. Then, Ang daming fake. hey, ganda naman yun. Aurel Llanas. Grabe si Aurel niya yun Condition na condition. Fake, then pull up, short. Pass low, no good. Naku po, pinilit sa All the way baba. ahead to Ronel. Nueva City. Si Job ba yun ang pass? Yes, sir. Siya din nag-steal. Naku po, Surigao. On the floor. Foul number 18, first personal foul. Tira agad si Mike. No good. Naku po, 3 minutes na lang sa third. Nice block. Oh, save pa. Ipit na masyado. George Schreiber, Jones from offense.
left for the third quarter. Leading by 8 for Joan. Ball. Takes it. Basket pa? No way. Seven-point lead. Tama ba? 8 pala, 8. 23. 5. Ancan gets it off the rebound. Foul on jersey number 5. First personal foul. Warning for penalty. Joan's formal force. Sabi yung Chris kayo natin, mag-4 pa lang. Ancan inside to give, fires away. Oh my God, sobra. Joe for the Here rebound. comes Joan Parma for Foul on jersey number 16. Second personal foul. May hindi pa rin shot clock isa, no? Hindi ba 14? Hindi nga. Eight lamang. Justin, diretso. pinilit pa rin. Pajuk, another. Juke Santos. 41-51, 10 points in the lead. Huli ni Anjo, alam pupunta kay Kanta ng bola. Needs a little bit help on the Here offensive comes side. Juk. Buelo na sana yung kay Juk. 10-3. Anjo, one. Good. High pass Irvin, nandun. Huli ni Naku, Justin. ina-adjust pa ni Beautiful. Irvin. Beautiful, 1-2. Gibson. Ball. Last possession. 53-51. 10-2. 5. Kan ang depensa, pabalik na naman. Nice. Yeah, double. Traveling violation. 14 seconds remaining. 14. 10-2. 5. Here we go. End of third quarter. Score 43-51 in favor of Johan's Kulang man. Power Force. Kulang dos sila, no? Oh, dapat 45 again. 45 na yan. Oo. Kasi 43 kailan nante. So, Oo. wait a minute. Nag-score si Surigao, di ba? Inasang gali, pakimod. Fourth and final quarter. Grande ba? Now, can't get through. Tira sa labas. Hindi. Underscoop si Alvin sa rebound. Hindi pa rin. Fourth and final quarter. Fourth na.
crucial na talaga to. Do or die na talaga tong Kaya nga last eh. 10 minutes. Crucial na 3-4 po. Hindi pa, malamig pa. Justin. Slips under. Reverse. Pasok. Justin with the minor. Attacking the hip. Nakawala si Justin. Atake siya diretso sa hip. Hindi na makasunod eh. Nice pass. Surigao. Beautiful. Irving Surigao. May buhay pa ang Dayans. Five. Napaganda pa. Kaya. Kuntikan pa. Drop passes. Alvin, yantay talaga yung drop pass na yun. Ooh, beautiful 1-2. Kaso foul na naman Zira. Foul jersey number 6. 6 lang ba no? 6? 6 naman kayo no? J-Law ba? Or 6? 6 ba or 16? Si JJ yung foul. 6? 16 or... Foul jersey number 16. Third personal foul. Kay Leon na pa rin yung mira kasi kailan sinakil oh. 16 kayo? 16 kayo? 16 si JJ. Wow, yung foul. Isa. Crucial. Very crucial. Pasok dalawa. No. Buhay pa si Juke. Bigay inspiration sa team. Oh, pinabayaan. iniwan si Po. I think okay lang muna ipabayaan mo muna. Once na pagka-shoot na doon ang depensa. Yan. Juke, high post, pick up high, sariling rebound, 5 tao na nandun. 5 versus 1. Welcome to basketball. Then, press a shot, block by Alvin, gets it the second time. Kailangan 5 tao para kay Juke. Out of bounds din. Ulit, 2 blank kayo ni dalawang block ni Alvin on the defensive end. Corner Edison. Nice to Mike. Mike will take the Mike. three. Short. Finds Ronell. Slow it down. They are in the lead, but it's only by 8. Again, stuck at 8. Justin against Edison. Kobe? Around. Juke na Ando na naman naman si Juke Santos. Juke Santos. Nandun siya parati. Yeah. Sino to? Si Sakuragi. Ay. Sheesh. Juke Santos showing pressure and presence underneath the rim offensively and defensively. Naku po, yung hirap na hirap mag-score ngayon. Set to shoot. 5. Ay. Foul. Na. Foul jersey number 12. First pa lang kill di 12, no?
47-57. 6 minutes 40 to the fourth. 10 to shoot! Tinigrita. Justin! Oh, good. Here comes the Giants. Mike finds Edison. Back to Mike. Corner forces it. Naku po, another pilit na tira. Last touch pa rin. Salayan. Jones will have the ball. 10-point in the lead. More than half of the quarter left. Jones will take all their time to not give away this last game. This is the final final. 10 to shoot! Huli ni Edison. Huli. Save. Tira taas. Pasok. Mike with 2. Ten to shoot! 5! Here comes the Giants. Mike, TJ, pinabayaan. Tres, lumagpas. Sapyo ha? Five minutes. 10 to shoot! 5! 2 down on the count. On jersey number 5. Second personal foul. Sino lang yung Rockers. Second personal foul. 5. Backdoor, huli. Inaantay talaga nila may papasahan sa loob. Hindi nila expect yung first drive sa Giants is sure diretso. Antay talaga nila may papasa. So expect nila may high pass, low pass, all the count. Parang gano'n, may pasa isa pa. Then, Beautiful seal from inside. 6 na lang. Malayo-layo pa to. 6 points pa, pero haba pang oras. Yeah, nga eh. Pero hanggang 6 lang talaga, di ba? Hindi bumababa sa 4, Hindi. 5. Never pa. Parang 6 to 8. Majority 8. Laging may sagot yung yung Joans pag nagra-run yun. Another diba for them. Time to shoot! J-Lau open for 3. Sobra. Pamensin na ha, kapag sumisigaw ko dito, I'm sorry. Hindi pa bigay space si Mike, pa nandun si Enel. Found the floor pa. Fourth Fourth personal foul. Fourth Kel no? 4 4. JJ. Warning for foul out, jersey number 16. Warning 16. May kita choice eh. No, you don't have Mike. Wala tayo, Mike. 10 to shoot! Ronel. Benga! Why? No good. Oy, joke. Kamay mo joke. Muntik mo yun. Third na. Si Duke ba? Third? Third ya? Third ya ga, Kel. Third ya. Third. 27. Britahan niya lang kita, Kel. Barangay. Tama, hindi tayo bumababa. Hindi pa. Dem. Hands it off. There's a foul. Kay Anjo yun, most likely. Foul on 13. Second yan, no? Second. Second personal foul. Britahan niya lang. Ay, chinata, photography something. Chine ba? Ay, gaha. Look, sayang.
9:40. Gets one in. 52-57. 5 points. lead. One stop nila na Dayan. Corner. Kabot. Anjo Rebound, sarili. Kaya. No good. Here comes Dayan. Mike. Nilaro pa. Ewan ko kung gahaba pa ng oras, ba't di na persa pa ng Joans like mag-take shot na hindi pa sa shot clock, di ba? Sayang naman yung ano nila, mga leads, so like yung time ginagamit. One stop up for Dayan. 10 to shoot! 5! Joke. No good. Can skying hyper. Kan. Relax. Out of bounds pa. 27. Black to. 3-point lead. Nakasumbaksak ng kan mo. Pag hindi, semento yan. Yeah. Naku po. Shot clock 13! 13 to shoot! Ten to shoot! In out, Lucy Irvin. Surigao! Ayaw! Ba't ganun? Ngayon, oras na. 1 minute 50 remaining! Magandang laro. 10 to shoot! 5! Hail Mary. Parang pass man yun ah. Pansin na lebo talaga akal igual kon Ginobili. Dila, bawi? Hindi. Naku po. Gabing press naman yun. Foul on 5. First foul. Warning for penalty. Dayan. Look like walang trip. Hindi na ba? Dos Manel 5. Warning for penalty ah. 10 to shoot! Bang, isa pa. Rebound. Kuha ni Kankan. Okay. There's a foul. Penalty ba? Warning pa. Foul 27. Fourth year. Fourth personal foul. Both teams warning for penalty. Timeout. Charge timeout. Dayan. Pumasok man yung dress ni Ronaldo. Sino lang? Dahil Mark, Ginobili lang kaya kasi ikaw ka Ginobili man ali-oop, entra man. Presence of mind. Ka-burn mo, non-count. Uy, entra ka eh. Yun yung maganda, presence of mind. Sina lang kanya oh. Woo! Binitaw na lang, pumasok ka. Sakit naman nun. Saktong isang 1 minute 6. One minute remaining! Time to shoot! Bang! Habol pa. Noya ba timeout? Te or Chene pa? ¿Cuánto timeout or Noya?
Uno-uno yan ang timeout. Full court press na to agad for Dayan. Do or die. Trap. Antay ng trap. Wala, move lang. Yun ang habon nila, pressure. Ten to shoot! Agara lang. No foul. Penalty! Hala, ba't nyo pinaw? Sayang yun. Quanto foul? 10? First pa lang, no? Or first foul, 10! One timeout. Pag pumasok yung trust ni Jem, no? Yikes. Mahirap din. Looks like mag-overtime na. Most likely mag-overtime yan. Eh. Securing the ball here. 4 points in the lead. They need 2 baskets for Dayan. They need a quick one out of the way. Good. Foul on 15. 10. First pa lang, no? 10. First foul, 10. Penalty. 18 seconds. 57-61. 4 lamang. 2 points. Wala. Agara. Dale. One more basket. Seal the deal na yan. Para sure. Klaro ko pang kalora. And there you have it. Possibility of a dynasty for Dayan. Hindi pwede para sa Joans kung sila ang ating season finals season 19 winner, Joans Pharma Force. Racing, none other than George Vargas.
daw, boss. Ay, kira tiyata, Jer. Kaya ba, sombrero ka din. Sombrero. Nauna ano lang, sa lumpi. Calling on to the center of the court, your winner and champion for Wednesday League Season 19 Reinforced Cup, the Joy Parmaforce. And your season finals MVP award goes to
third, Brooke Santos.